Hello students. Current electricity topic ಅಲ್ಲಿ some important types of questions na ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. These are some varieties of numericals from current electricity which may be asked in the board exam. ಓಕೆ ಈ ಟೈಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 8.5 ಇಂಟು 10⁻28 ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ how long does an electron takes? That means they have given the they are asking the t value, that is time required for a electron to move from one conductor to another conductor, which is having the length equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 3 meters 3 meters ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ I is equal to 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್? velocity is equal to displacement by time. Here displacement is nothing but a length of a conductor, which is L. Therefore we can simply write that we know that velocity will be nothing but equal to length divided by time. Here velocity is nothing but drift velocity. What is this one? The electrons are drifting due to the external electric field. From this one we can rewrite this relation as T will be is equal to L divided by Vd. Let us consider it as equation number 1. This is our first relation. So here we know the length, we don't know the Vd. Vd is nothing but drift velocity, but we know something, that is since I is equal to what? N E A V D. From this one we can rewrite this one as Vd will be is equal to I divided by N E A. On substituting, Vd will be is equal to, because I know the value of I is equal to how much we have, 2 ampere, divided by N is how much, 8.5 into 10⁻28. E is nothing but charge of an electron. Charge of an electron we know 1.6 into 10⁻⁻19. And A is nothing but what it is, area of cross section. What is the area of cross section? 2 into 10⁻⁻6 ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 73.5 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫ್ರಾಮ್ 1 ಏನು ಬರಿಬೋದು, time is equal to 3 divided by 73.5 into 10⁻⁻6. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೈಮು? 0.0408 ಇಂಟು 10⁻6. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ T is equal to 4.08 ಇಂಟು 10⁻4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ? ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm combined in parallel. What is the total resistance of the combination? First let us try to write. R1 is equal to how much they have given? 2 ohm. R2 is equal to how much they have given? 4 ohm. And R3 is equal to how much they have given? 6 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 1 divided by Rp will be is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀರೈಟ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್. 1 divided by, what is the value of R1? 2 plus 1 divided by 4 plus 1 divided by 6. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 1 divided by Rp will be is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
ಸೊ ಇದರ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 24 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 24. 2 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ನಡುವೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ನಡುವೆ ನಮಗೆ 24 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 4 6 ಪ್ಲಸ್ 6 4 right. So on simplifying you will get 22 divided by 24. This is 1 by rp, therefore rp will be is equal to n barutte 24 divided by 22, which is nothing but 12 divided by 11 ohm anta sigutte. Ishtu 12 divided by 11 ohm. This is our equivalent resistance. Okay, this is the first question which they have asked. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ನೇ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 4 6 ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ 12 ವೋಲ್ಟ್. So we'll write the same thing, since potential difference in parallel remains same, what I can simply write, I can simply write the current. Let I1 and I2 I3 are nothing but the current through 2 4 and 6 respectively. Therefore what I can write, I1 is the current which is nothing but let us write current through R1 ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, I1 is equal to V divided by R1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. V is equal to IR by Ohm's law only, right. So V ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, V is nothing but the voltage applied 12. So 12 divided by, what is the resistance we have, resistance across the first one will be nothing but 2 ohm, which is nothing but 6 ampere. ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ampere ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ R2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ R2 ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ I2 ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2. V ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2 ಈಸ್ 4, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ 3 ampere ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ R3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, I3 will be nothing but V divided by R3. So V value yesterday again 12 divided by R3 value is nothing but 6, which is nothing but 2 ampere ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೂರು ಕರೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 11 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Let us go for the next one. Next one ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, again this is the combination of resistors, but instead of parallel we have series now. 2 4 6 again combined in series. What is the total resistance? So known again, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 4 ohm, R3 is equal to how much we'll get 6 ohm, right. So total resistance, first question ಏನಿದೆ, total resistance, that is R equivalent will be nothing but, or RS is nothing but R1 plus R2 plus R3. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 plus 4 plus 6 which is 12 ohm ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, then calculate the current in this circuit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Also potential difference across each. First let us try to find the current. Second question ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, current. So current in such circuit will be current in circuit. It is the extended since in the Ohms we cannot directly apply the Ohms law, but we can apply the another current equation, that is I is equal to E divided by R plus small r, where E is nothing but EMF, R small r is nothing but internal resistance, and capital R is the equivalent resistance. So what I'm going to get, check, E will be nothing but again 12 divided by, again R is nothing but R equivalent will be 12 plus 0.3.
So on simplifying, we will get 12 divided by 12.3. Therefore, I will be is equal to, so 12 divided by 12.3, so which is nothing but again less than 1. On simplifying, you can write it as 0.98 ampere ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕರೆಂಟಿನ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 246 ಓಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಏನಂತ, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ remains same. current remains same ಆತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, potential difference by using the Ohm's law. We know that by Ohm's law. Ohm's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, V will be is equal to I into R. ಹೌದಾ, V is equal to I into R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, V value is nothing but the voltage across each resistor. So therefore potential difference across each resistor, that is V1 will be is equal to, I'll write this one as I into R1. What is the I value here, 0.98 into R1 value yesterday 2. So on substituting, we will get 1.96 volt potential difference. Similarly, V2 value ಏನಾಗುತ್ತೆ, V2 is nothing but again I into R2. I value ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.98 into R2 ಎಷ್ಟಿದೆ, 4, which is nothing but again 3.92. Similarly, V3 will be nothing but equal to what, I into R3. R3 value ಏನಿದೆ, again I value is 0.98, R3 value is 6. On substituting, we'll get 5.88 volt anta sigute. This is nothing but the required answer. Okay, so let us go for the next question. Next question ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಎಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸರಳಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಓಮ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 1/2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂತರ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, what is the resistance in this circuit. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್. what is that, the same relation we will take here. what is that, I will be is equal to E divided by R plus R. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 divided by 2 which will be equal to E value ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 divided by resistor is unknown which we need to determine, as well as internal resistance is 3. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, R plus 3 will be is equal to 20 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ R will be is equal to 20 minus 3 which is 17 ಓಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 1/2 ಆಂಪಿಯರ್, ಹೌದಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಬೈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ 1 divided by 2. ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 17 ಓಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಟ್.
ಆರ್ ಅಲ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್, ಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 10, ಹೌದಾ, ಮೈನಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1/2, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 3. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 8.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello students, welcome back for the second part of the current electricity numericals. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, 2 cells of EMF 2 volt and 4 volt with a internal resistance 2 ohm and 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send the current in the same direction through a external resistance 10 ohm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ with the EMF E1 which is having an internal resistance. I am drawing the circuit which consists of internal resistance also. Okay, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಓಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 2 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು E1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು R1 ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ E2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 4 ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ 10 ಓಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ parallel. So in parallel, first we need to determine the equivalent EMF as well as equivalent resistance. So equivalent EMF ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಏನಿದೆ, E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್. ಸೊ E1 ಎಷ್ಟಿದೆ, E1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2, ಈ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಪ್ಲಸ್ E2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4, R1 ಎಷ್ಟಿದೆ 1 whole divided by 2 plus 1. So on simplifying, 2 into 2 will be 4 plus 4 divided by 3 which is 8 by 3 volt anta sigute. This is E equivalent value. So E equivalent value aad takshana navu ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, R equivalent ಮಾಡಬೇಕು, that is internal resistance, equivalent resistance of internal resistance. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, in these two are in parallel, therefore R1 R2 divided by R1 plus R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ, R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ 2/3 ಓಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ cells are in parallel. Therefore I will be is equal to E eq value ಏನು ಬಂದಿದೆ, 8 divided by 3 whole divided by capital R value ಏನು ಬಂದಿದೆ 10 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, 2 divided by 3. therefore on simplifying ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 8/3. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 3 LCM ಆದರೆ 30 ಪ್ಲಸ್ 2 whole divided by 3. both will get cancelled, so we'll end up with 8 divided by 32 which is nothing but I is equal to 1 divided by 4 ampere ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
8/32 is nothing but 1/4 ಆಂಪಿಯರ್ ಆರ್ 0.25 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ potential difference across R which is equal to 10 ohm ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 1/4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಟರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅನ್ನೋದು ಇ ಕ್ಯೂ, ಐ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಆರ್ ಇ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8/3 ಮೈನಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1/4. ಆರ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2/3. ಸೊ 2 1 2 2 ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು 8/3 ಮೈನಸ್ 1/6. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 16. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ -1. ಸೊ 15/6. 15/6 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 2.5 volt. So better to use Ohm's law rather than using this complicated way. Okay, let us go for the next one. ಏನಿದೆ two resistors connected in series ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ with a voltage with a EMF 2 volt and negligible internal resistance. A current of 2.5 ampere flows in a act when same two resistors are connected in parallel. Again the current will be 5/3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಲೆಟ್ ಓಕೆ R1 and R2 be the two resistors. Okay, so in series ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2/5 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ವೋಲ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಐ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್, ಆರ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ R1 plus R2 that is RS will be is equal to or R equivalent value will be nothing but V divided by IS. ಇಲ್ಲಿ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 2 divided by IS value ಎಷ್ಟಿದೆ, IS value will be 2 divided by 5 which will go to the numerator. On simplifying R1 plus R2 will be is equal to ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ 5 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ what I will get, IP is equal to what they have given 5/3 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So I will use the same relation again by using what? Again by using the Ohm's law. Ohm's law ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, V again I will directly write it as R eq will be nothing but V divided by IP ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. R eq ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ.
which will be equal to v value ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ v value is nothing but equal to again 2 IP value is nothing but 5 divided by 3 which will go to the numerator. I'll keep it as it is. But what is this R1 by R1 plus R2 from equation number 1? That is 5. So therefore I'll get R1 R2 will be nothing but equal to 2 3s are 6 divided by 5 into R1 plus R2. R1 plus R2 value is nothing but 5. Therefore R1 R2 will be is equal to how much I'll get 6 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. Let it be equation number 2. ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ನಮಗೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಏನದು R1 minus R2 whole square, that is A minus B whole square relation, which is nothing but A plus B whole square, that is R1 plus R2 whole square minus 4 times of R1 R2. Therefore R1 minus R2 whole square is equal to R1 plus R2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 5 square minus 4 into R1 R2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 6. So on simplifying I'll get 1, that is R1 minus R2 whole square. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ R1 minus R2 will be is equal to how much I'll get 1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. Let it be equation number 3. Now you observe ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. R1 plus R2 is equal to 5 and R1 minus R2 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಅಂತ ಇದೆ. I will use the same relation solving 1 and 3. Solving 1 and 3 ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ R1 plus R2 is equal to 5 and R1 minus R2 is equal to 1. So adding ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. therefore 2 times of R1 will be is equal to 6. therefore R1 will be is equal to 3 ohm ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. One value we have got. Substituting in equation number 1. Substituting in equation number 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ 3 plus R2 will be is equal to how much 5. therefore R2 will be is equal to 5 minus 3 which is 2 ohm ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ರು calculate the individual resistances. So we have determined the individual resistances. Okay, so next type of question. In next type of question students might get confused here. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಅ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಆರ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಡ್ರಾಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 3.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.8. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ I1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.8 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I1 I2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಇಂಟು ಆರ್. ಈಗ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆವಾಗಲೇ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ that is nothing but R1. R1 is nothing but V divided by I1. Okay, what is this value will be? R1 will be is equal to V value ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, V value is 230 divided by I1 value is 3.2. On simplifying you will around get 71.875 ohm ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. Similarly R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ V divided by I2. ಹೀಗಾಗಿ 230 divided by 2.8. On simplifying R2 will be is equal to around 82.14 ohm ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 27 ಇತ್ತು. ವೆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ 71.875 ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್
27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ನೋ ದಿ ರಿಲೇಷನ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಿದು R2 will be is equal to R1 into bracket 1 minus 1 plus alpha delta t ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ R2 minus R1, if you multiply this one here, which will be equal to R1 alpha delta t ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, T2 ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ T2 ಮೈನಸ್ T1. ಇಲ್ಲಿ T2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. T1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ T1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 1.7 ಇಂಟು 10⁻⁻⁴ per ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ R2 minus R1 divided by alpha delta t ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 82.14 ಮೈನಸ್ 71.875 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.7 ಇಂಟು 10⁻⁻⁴ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಾರಿ, ಇಂಟು R1 ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ R1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 71.875 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 839.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 840 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ T2. Therefore, delta T will be is equal to what? T2 minus T1. ಹೌದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಅರೌಂಡ್ 840 ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 minus 27. Therefore, T2 will be is equal to 840 plus 27. Therefore, T2 will be is equal to 867 degree Celsius. Okay, this is the required answer. It's very simple yet a little confusing to the students. Okay, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ 2 and 4 ಓಮ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ total current in this combination and this individual resistor will remain same. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ 6 ಓಮ್. ಈ 6 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೇಮ್ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ R1, ದಿಸ್ ಇಸ್ R2, ದಿಸ್ ಇಸ್ R3, ದಿಸ್ ಇಸ್ R4 and R5. And we have internal resistance as well as EMF. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 and 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R1, R3 and R4. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ R1, R2, R3, R4, R5 ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್. That is combination of R4 and R5. I will write it as R45. Here I will write it as R12. Okay, so let us try to determine one by one. ಈಗ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R4 and R5 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, R1 and R2 ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ R12 ಏನಾಗುತ್ತೆ, R12 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R1 R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ R1 R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 2 and 4. ಸೊ 2 into 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 plus 4. ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ R12 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 divided by 6, ವಿಚ್ ಈಸ್ 4 divided by 3 ಓಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ R4 and
R5 in parallel, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ R45 will be is equal to R4 R5 divided by R4 plus R5. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 3 into R5 value is 6 divided by 3 plus 6, which is nothing but 18 divided by 9, which is 2 ohm ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ R45. ಓಕೆ, R45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 2 ohm ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ R12, R3 and R45 are in series. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೂರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ R EQ value will be nothing but equal to sum of all these three, that is R12 plus R3 plus R45. Therefore R EQ will be is equal to ಏನೇನಿದೆ 4 divided by 3 plus 1 plus 2, which is nothing but 4 by 3 plus 3. On simplifying 3 3 is a 9, that is 13 divided by 3 ohm ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is R EQ value. R EQ value ಏನು ಬರುತ್ತೆ 13 divided by 3 ohm ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So now first, in order to determine the potential difference across these two, first we need to determine current. Therefore total current ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, I is equal to EEQ divided by R EQ plus small r ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 12. R EQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ 13 divided by 3 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5, ವಿಚ್ ಈಸ್ 1 divided by 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2.48 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 2.48 ವೋಲ್ಟ್. ಈಗ 2.48 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, we know that voltage across R4 R5 will be same, but the voltage across R45 R3 and R12 will be different. So in order to determine the voltage across R4 and R5, what I can use, by using the Ohm's law. In series current remains same. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R4 and R5 I will write it as V45, which is nothing but I into R, where R is nothing but R45, where I will be how much here 2.48, and R, if R45 will be nothing but equivalent resistance of this combination, which is 2. Therefore V45 will be nothing but equal to 4.96 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ 6 ohm, ದಟ್ ಈಸ್ R5. ಯಾಕಂದರೆ ಈ R4 ಮತ್ತು R5 ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ I will use the Ohm's law, that is I5, that is current through the fifth resistor, that is 6 ohm, will be nothing but voltage across this resistor, which is V45, divided by resistor. What is the resistor value? That is R5. So simply 4.96 divided by 6. Therefore I5 will be is equal to 0.83 ampere ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is our required answer. So hope this current electricity topics will be helpful for you people. Okay, let us meet in our next topic.